Just a love story. Hi, 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 hi. ബ്രോ 1v1 ഇപ്പം ഉണ്ടാവില്ലടാ. ഉച്ചയ്ക്ക് 1v1 ആയിരുന്നടാ. ഇപ്പോൾ റാങ്ക് പുഷാണ്. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമല്ലുള്ള, ഒന്നും കൂടി അല്ലുള്ള റാങ്ക് ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ 1v1 ചെയ്ത് കുറേ കളി കളിച്ചു, 10 കളിയോളം 1v1 കളിച്ചു നമ്മൾ. പിന്നെ ഒരു കളി റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി. ഇപ്പോൾ ഇല്ലടാ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത് തന്നെ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണം, സമയമില്ല. നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. നാളെ നമുക്ക് 1v1 കളിക്കാം. നാളെ പോയോ? അല്ലെങ്കിലേ ഇത് തീരില്ലടാ, കുറച്ചുണ്ട്. കുറച്ച് കളി ജയിക്കണം. എത്ര കളി ജയിക്കണം? 39 അല്ലേ? കുറച്ച് കളി 60 പോയിൻ്റ് വേണ്ടേ? 4 കളി ജയിക്കണം. അടിച്ച് റാങ്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ അടിക്കണം റാങ്ക്, അവിടെയാണ് നമുക്കൂടെ പറ്റൂടാ. വാടാ മക്കളെ. ഹബീബി നൂറിന സതി ഹലത്തി baby I'm gonna pay. ഫെർമിൻ കിട്ടും. എനിക്ക് ഫെർമിനിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ ഭയങ്കര റെയറായിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഡേവിഡ് ഡെഹ വന്ന പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഡെഹയുടെ കാർഡ് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ടൊണാലി കുറേ പേര് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അതൊക്കെ മാനും മറഞ്ഞും പോവും. കാരണം അതിനേക്കാളും പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും, നല്ല പ്ലേയേഴ്സ്, മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ കണ്ണില്ല. പക്ഷേ ആസ് എ വിക്ടറി ജയിച്ചു എന്നുള്ള തെളിവിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. യൂസ് ചെയ്യും. ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ കുറേ പേര് കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് 4 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കണം. പാടാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്തും നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ട് സജ്ജമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ, Well, it looks like a big game. It's like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And that gets things running. Hidetoshi Nakata, genuine legend, not just of Japan, but actually Asian football in general. Yeah, absolutely, Peter. Someone, in many ways, who was one of the first Asian pioneers to really succeed in European football. Yeah, an ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് പോകണമായിരുന്നു, അവിടെ മിസ് പറ്റി. ഹെൽഹജിക്ക് പോയ പാസ് സ്നൈഡറിന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കടിച്ചു. ഈ നായ അവിടെ നിന്ന് ഒരു എഡ്ജ് ക്രോസ് ഇടും ചങ്ങായി. എന്താടാ ഒരു പാസ്, ഒരു സുഖമില്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് കളിക്കല്ലേ. അയ്യേ ഡോണോഡോണിക്കടാ, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റാടാ. That is pretty much the end of that. Quality ball. Schneider. Quarter of an hour played. Aimed beyond the defence. Well, played right into his path. And that's the end of that. It all started well enough. Best. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. ഡിവിഷന് തന്നെ പൊട്ടു. 1ലേക്ക് വീണ്ടും കയറും. പിന്നെ 2 വട്ടം ഇറങ്ങിയില്ലേ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ട്, താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഇറങ്ങാതെ ഇന്നൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിവിഷൻ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. Looking to play him in. He's ruffled a few feathers, but well dealt with.
Can he get on the end of this? Look at the Oh! A collective And I side കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be കൊല്ലാം, പക്ഷെ disappointed തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ. more of it. അങ്ങനെയല്ല. There's the header. Harmlessly behind. Now it's Romario. And it's Serginho. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Brazil finding their passes. Romario really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And the pass is intercepted. Schneider is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And he's എടാ അടിക്കടാ എൽഹജ്ജേ. ഇത്ര നല്ല ബോൾ ഇട്ടിട്ട് അവന് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ അൽഹജി മോനെ ഇത്രയും നല്ല സ്ട്രൈക്കർമാരുണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ണൻ ആ ടീമിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട Brazil have reclaimed it. Now it's Romario. And it's Serginho. There will be 1 minute added time. എടാ എല്ലാ പ്ലെയറും ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. There is the half-time whistle. So neither team were able to take the lead. അങ്ങനെ Certainly hasn't been for അടിക്കും ഒന്നിപ്പം ഞാൻ അടിക്കും. ഒന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ കളിയൊക്കെ മാറും. From the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from നമ്പർ 9 So we reached the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Coming on And the second half gets underway. number 7. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Vinicius Junior. Brazil looking to pass their way through. Schneider. That's a nicely shaped ball. ഏതറാ വാൻഡേക്ക് ഇവൻ്റെ Serginho. And he was quick to react. Goal is still. Neither side really getting onto the front foot. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Roberto Carlos. Oh, great defending. That needed doing. This is their second corner of the game. And he's gone looking for safety. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Brazil appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And here's Vinicius Junior. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. ഈ Gravenberch Produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Threads one in. Laid back in. Great ball, and he's in here. Opts for safety. Looking for options for movement. Lovely pass, but can he get there? Played through for him. Brazil really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And he cuts out the supply. Look, this is... And a chance! Oh, it's come off the upright. And it's in! Finally the breakthrough. Well, you can see what it means to all of them. എപ്പം നമ്മൾ Game, but
സാധനം ഇറക്കും ഗൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ്. Lightly pumped and ready to go again. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Coming on the field, number 17, De Bruyne. Number 19, Park Ji-sung. Number 41, Rice. Both sides then taking this chance to turn to their benches. So the first moment of real significance. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. അയ്യോ He needs to അയ്യോ. see this one out. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. It's Park Ji-sung. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. ഈ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ചില സമയത്ത് കളിക്കുന്ന കണ്ടോ. 2 added minutes has been indicated. Good read. That was well played, well stopped. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And that's it. ദിബിലാലേ Manchester United ദിബിലാലേ. have doggedly, sometimes frantically preserved ഏയ് മെസ്സിയെ the of leads. ആദ്യമായിട്ടാണ് മെസ്സിയെ നീ വരുമ്പോൾ ഒരു കളി ജയിക്കുന്നു. സീരിയസ്ലി നീ വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കളി ജയിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഓ അയ്യ കാണാന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. എല്ലാം നമ്മുടെ പിള്ളേരെ സപ്പോർട്ടാണ്. എവിടെയാടാ ഷിയാദെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു 10 മണി വരെ ഉണ്ടാവൂടാ. ഡിവിഷൻ 1 2-3 വട്ടം അടിച്ചില്ലടാ. 2 വട്ടം അടിച്ചില്ലേ? എന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ലേ. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഫുള്ള് ഞാൻ ഒറ്റ കളി മാത്രമേ ഡിവിഷൻ കളിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി ഫുള്ള് 1v1 കളിച്ച്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യും ബ്രോ. ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ പേര് വന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ശരി എന്നാ നമുക്ക് ഡിവിഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഒരു 3 കളി ജയിക്കണം. പക്ഷെ അറിയാലോ നിനക്ക് ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സാടാ. മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ഫ്രണ്ട്സാടാ. സോറിടാ. നമുക്കിവിടെ 1v1 കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ കോഡിടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്കങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റായിക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും ആൾക്കാരില്ലേ, ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ. എവിടെടാ അവിടെ ഇത്രയൊക്കെ എന്തിനാടാ എൻ്റെ എക്സാം ആയിരുന്നു ഞാൻ. ഇനി വരാം. ഓക്കെടാ ബ്ലിഞ്ചാ മോനെ കുട്ടാ സെറ്റ്. ആദ്യത്തെ കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ഡൂപ്ലിനെ അറിയില്ല. ഡൂപ്ലി എവിടെ പോയിരിക്കുകയാണോ ആവോ, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഡൂപ്ലി എവിടെയാണെന്ന്. This is football at its finest. United against Borussia Dortmund. Pre-match build-up has been fantastic. ഒപ്പോണൻ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാലോ പരിപാടികൾ. നമ്മളത്ര നല്ലവരൊന്നും അല്ലല്ലോടാ. നമ്മളെന്തോരം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We're on the way. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just the destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. Tries to play it through. Cute ball now. How can he reach it? ഓ ഡ്രോഗ്ബ ആയതുകൊണ്ട് ഓടിയെടുത്തില്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും ആകുമ്പോൾ പെട്ടത്. Looking for options for movement. Roberto Carlos has it out wide and in space. Well, he got rid because he was under pressure. Ødegaard. Costa Curta.
ഇതാ ബ്ലിറ്റ്സ് നെയ്മറാ Nice തോന്നുന്നുണ്ട്. control. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Tries to pass it through. He can run onto that. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Donadoni calmly anticipates. യോ ഡിലിക്റ്റേ. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. ഇതാണെങ്കിൽ ഡ്രോഗ്ബ ഹെഡും അടിക്കണോ, സ്പീഡില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതപ്പോ വരൂ. മാൻ ടു മാൻ, കമോൺ എല്ലാവരും മാൻ ടു മാൻ മാർക്ക് ചെയ്യ്, കമോൺ. ഡ്രോഗ്ബൻ ഇവിടെ അല്ലേ? ഓക്കെ. Keeper has taken decisive action. He's gone for goal. Oh, bang on target. Manchester United are still to register a shot on target. യൂലസ്കുണ്ട സീനാടോ ഇവൻ നായി. Now looking to orchestrate a counter, and he's intervened well there. Best, a player who needs no chance for a shot. Kunde clears. ഡ്രോഗ്ബ ഹെഡ് ചെയ്ത് ഭ്രാന്താക്കും. Played into the middle. ഈ എല്ലാത്തിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹെഡ് വേണം. With the clearance. Now it's Drogba. And it's Drogba. Schneider. എയർ ബോൾ ഇട്. Spots it and intercepts. So still we are where we began. It's 0-0. Nicely weighted ball. Shot goal! അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നത്. Oh, that was nice, but not ഈ quite the ഡിവിഷനിൽ ഇപ്പൊ ഒലിവർക്ക് ഭയങ്കര സീനായിക്കുന്നടോ. Enough to ensure he didn't stray offside. Belletti. That's Rijkaard. Albertini can so cleverly bypass the press. Oof. Now it's Neymar. Oh, easy pickings there. 1v1 ഇല്ലടാ, നമ്മള് ഇത് കളിക്കുക. അപ്പോൾ A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And we are back underway. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Oh, he's managed to get himself offside. പോടാ അവിടെ എവിടെയും പോയി കളിക്കടാ, പോടാ. ഈ ഡ്രോഗ്ബനെയാണ് പേടി. ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഹെഡ് ചെയ്യൂടാ, നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല. And claimed it back swiftly. Albertini over to the left, and there's green grass ahead of him, and into the grateful arms of the keeper. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. It's a pretty loose pass. Donadoni is always looking to break lines, opts to play it back. Cleared without complication. Looking to play him in. Very few chances to talk of, Jim. Defences, it's a... Can he finish? Oh, the ball's run loose here. And that has bare fizzed. ഓക്കെ, പോയിട്ടോ പുഷാക്കിട്ട് വാ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇതടിച്ചിട്ടിരിക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സൂപ്പർ സബ് നമ്മുടെ അഡ്രിയാനോ ഇറക്കാന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബെസ്റ്റിന് പകരം അഡ്രിയാനോ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതാണ് പ്രശ്നം. അവിടെ റണ്ണ് കിട്ടില്ല. ബെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി റണ്ണെടുക്കും, ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. അവിടെയാടാ പ്രശ്നം.
win this match. ഗായ്സ്, ലൈവ് കാണുന്നവരോടൊരു ചോദ്യം. ആർക്കൊക്കെ ടെക്നോ ബ്ലേഡിനെ അറിയും? ലൈവ് കാണുന്ന എടാ, ഫുൾ, അതായത് പൊതു പോർട്രേറ്റ് മോഡാണ്. നിനക്ക് ഫുൾ മോഡ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിലൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലും ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Neymar gets through and the finish! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Takes a shot! It is a very, very good save. He just didn't catch that one right, and he knows it. Costa Curta gets over and intercepts. Vieira. Oh, good read. Strokes it back. Now it's Albertini. Look at the space here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Albertini. അയ്യേ, That's just playing it safe, simple. He's a sharp little ball here. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, should be. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that. അയ്യേ, കറക്റ്റ് മാർക്കിംഗ് ആടാ അവന്മാരെയൊക്കെ. Oh, this looks sharp. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. എൽ ഹജ്ജിയിലെ Now there's a fine ball. That pass isn't the best. That is a brilliant interception. There will be 1 Well, minute that added might be time. that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഓ എടാ, ഇത് എന്തോന്നടാ, അത് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് അടിച്ചടാ നായി. Save the best for last. ഓ, ഇതാണ് പറയാ, ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഓരോരോ വള്ളി. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. നല്ല പൂടാ, 10-30 പോയിന്റ് താഴെ പൂടാ. And there goes the final whistle. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. എനിക്കാണെങ്കിൽ മൈനസ് വരുമ്പോൾ 30 മൈനസാ വരിക. 30-35 നോക്കിയോ, എത്ര മൈനസ് വരും നോക്കട്ടെ. 31. ഓക്കെ. എടാ, ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ, റാങ്ക് പുഷടാ. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് പുഷ് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും തീരില്ല. ജയിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം ചെങ്ങായിമാരെ. എനിക്ക് വാശിയായി. എടാ, ലാസ്റ്റ് ടൈം നോക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് സബ്ബ് ഇറക്കാത്തതാണ് മണ്ടത്തരായൊന്ന്. സബ്ബ് ഇറക്കണം. അത് ഏത് പ്ലെയറാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറക്കി വിടാൻ പോയി, വേറെ വഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇവന്മാരൊക്കെ പണി പറ്റിക്കും. ഇന്ന് ഒന്നടിക്കാണ്ട് കിടക്കേണ്ടെന്ന്. എടാ, അടിക്കുന്നൊന്നും വിഷയമല്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് അടിക്കാം. പക്ഷെ എത്ര കളി പോകുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി. മീൻസ് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് മാരിച്ചിരുന്ന് കളിച്ചടിക്കും. ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വരട്ടെ. ട്രാക്ക് പോകുന്നതിന് ഒക്കത്തിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടുണ്ട്. ഓടോ. നല്ല ടീമാവല്ലേ, ചെറിയ വല്ല ടീമാവണേ. Baby, I've been losing sleep, dreaming about it we could be. Baby, I've been no more counting dollars, we'll be counting stars. I see the light like a singing wine, sing my own pastel. So bring it on. High Oh, expectation. when I knock that up, young, when I knock that ball, I don't think the world is Hey, Adwede. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Khan, hi, SRK Khan.
അതുവരെ സ്റ്റംബിൾ ഇപ്പോൾ കളിക്കലുണ്ടോ നീ? Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta or Batistuta! എവട്ടൊന്നും അടി തന്നെ, എവട്ടൊന്നും അടി തന്നെ. Vital touch. Batistuta is offering a wry smile there. Gets into some space. He's shifting through the gears here. Play towards the front line. Manchester United have the chance to go the other way. He's gone for goal. ആരാടാ അത് ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കുന്നത്? എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോൾ ബ്രോ? കറക്കൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. നാളെ വല്ല നല്ല കാർഡുകളൊക്കെ വരട്ടെ, അപ്പോൾ കറക്കാം. ഇപ്പത്തൊന്നും വേണ്ട, അതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെക്കാട്ടിയും വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്കി നോക്കാം. ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും കുറവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ഇടാനാണ്? പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊസിഷനുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. ആ പൊസിഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്കാം. ഓക്കെ. ഈ ലൂയിസ് അറാഹോ ആരാടാ? റൊണാൾഡോ അറാഹോന്റെ ആരെങ്കിലും ആണോ? Gone direct here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. എടാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നായ്ക്കളെ കൊണാമി. Batistuta, and that is expertly dealt with. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. Donatoni, Schneider, big chance! Donatoni driving forward. In he goes again! Oh, it's come off the upright. He's in space and looking for options. Real chance! Goal! Manchester United! ലൈവ് എൻ്റെ 10 മണിയൊക്കെ ആവും. എന്തായാലും ഇത് അടിക്കണം, ഈ സാധനം അടിക്കണം. ഡിവിഷൻ 1 ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോണില്ല. എടാ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ലടാ ബോള്. Manchester United have fired themselves in front. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. It's a pretty loose pass. Belletti. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Chance, surely! It's loose and there's a race for the ball. Oh, that is really Baby, I'm gonna pay. I'm not turning the time. Come on, what up. കിഷ്ടല്ല അവര്. സ്ട്രാറ്റജീസ് ട്രെയിൻ ഇട്ടാലോ? ഡാഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഡിഫൻസ് പൊട്ടല്ലേ? ഓ, and now they can spring out of defence. Neymar receives it in a good position here. He won't be happy with that one. Good ball, good take. Great ball, and he's in. He's having a shot! And yes, it's there! They have come roaring back. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up. ആരടാ ഈ ലൂയിസ് അറാഹോ? The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And it's Schneider. Tries to pass it through. Best. Oh, that's wonderful alertness. Gerrard, very much a man of this moment. Well, that pass isn't the best. Belletti. Manchester United. Oh. We've reached half-time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. ലൂയിസ് അറാഹോ ബ്ലിറ്റ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഷോർട്ട് ടൈം 100 പാക്കേജിലെ സീന്. അതുവരെ എന്ത് പറ്റിയടാ? ബോറായി തുടങ്ങിയാ നീ എനിക്ക് ഇത് SG
അതാണ് പ്രശ്നം. എടാ എല്ലാവരും അതിനടാ നിർത്തിയത്, എല്ലാവർക്കും പ്രാന്താവും. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ആൾക്കാരില്ലായിരുന്നില്ലടാ. നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ലാസ്റ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമായിരുന്നു. ആൾക്കുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര കുറഞ്ഞു. Best. Great vision. Oh, that's neat. He's found a way through. And he's really put himself on the line here. Corner number 2 then. And it's hoisted clear. Has a shot! And that is certainly not what he had in mind. Carlos clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Can he get on the end of this? No, that was never going to make it. That has ended up in no man's land. Ui! Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. India look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting... He's got for goal! Now, who's going to be first to this? The keeper was likely to need his best there, and he found it. Passing is crisp and sharp, and he's worked it through. Face to face, hits a shot! Oh, അപ്ഡേറ്റ് ഭയങ്കര ഷോ. അത് ഒന്നാമത് അവരിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീം കുറച്ച് നന്നാക്കണം. കാരണം അവന്മാരൊന്നും Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Manchester United take the lead. And Batistuta! That's just playing it safe and simple. India really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Long ball. That pass is somewhat less than ideal. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Best. Donadoni. He is through here. Donatoni plays it in. Kunde getting this one clear. Back in once more. Manchester United can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Decent chance! Terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Number 19. Corner number 3 coming up. Number 21. Olise. Number 8. Jules Koundé. Coming on the field. Number 15. Baggio. Number 9. Ludovic Jolie. Number 3. Alexander Arnold. ഈ നെയ്മറിൻ്റെ കുറച്ച് സൂനകൾ മാറ്റാനുണ്ട്. നമുക്കത് കുറച്ചൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. ലച്ചാറാമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സ്ലാം. പേട്ട് വിന്നായാൽ Terrific header. That was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. This is Adriano. Serginho is looking to influence the game from out wide. Gerrard. Now it's Mbappe. Tries to play it through. And that will be it.
ഞാൻ മമ്മുവാണ്. മമ്മു സുഖമല്ലടാ നിനക്ക്? ജി ബുഫോൺ ആർക്കത്? ആർക്കാ ബുഫോൺ ഉള്ളത്? ബുഫോൺ കൊള്ളാവും കേട്ടോ. മീൻസ് ചെക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പർ അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചെക്കിനെ കുറച്ച് കയറ്റി വരുത്താനുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാടാ 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 മക്കളെ വാടാ വാടാ വാടാ. ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അടിക്കുന്നു. ഡിവിഷൻ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ഈ സീസൺ എത്ര വട്ടാ ഡിവിഷൻ അടിക്കുന്നു ഇറങ്ങുന്നു. മേലോട്ട് കയറാൻ ഭയങ്കര പാടാട്ടോ. ഡിവിഷൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കളി വെച്ചിട്ട് മേലോട്ട് കയറാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. അതെ, പുതിയത് അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പറാണ്. അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അത് നല്ല കാർഡായിരിക്കും. ചെക്ക് ഒരു ഭീകര ഡിഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പറിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത. ഷോർട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഭയങ്കര സീനായിരിക്കും. പക്ഷേ അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പർ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു റൺസ് എടുത്ത് കയറും. 1850 അടിക്കും. എന്തിനാടാ പ്ലിഞ്ച? നമുക്ക് കയറി ഇതടിച്ച് നിർത്തിക്കൂടെ. 1850 ഈ ലോങ് ഷോട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു 3 കളി ജയിക്കണ്ടേ ഡിവിഷൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്? നമ്മളെ തട്ടി തടഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ എത്തുന്നത്. ഇന്നും ഒരു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നിർത്താം ഡിവിഷനിൽ. ഓൾ ടൈം കോട്ട് വേണ്ട. അത് ഒരു കാർഡ് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. അത് ഇനി വന്നാൽ എടുക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും. വാൻഡ്രസാർ ഒരു കാർഡ് തന്നെയാണ്. അയ്യോ എങ്ങനെ എത്താവുന്ന പറയും. പക്ഷെ ഇല്ലേടാ, ഈ വാൻഡ്രസാറിനെക്കാട്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് സേവ് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് അടിപൊളി കേട്ടോ. ഡിഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് എന്ത് അടിപൊളി സേവ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ? ഒരു രക്ഷലാണ്ട് സേവ് ചെയ്യടോ ബ്ലിറ്റ്സൊക്കെ അടിച്ചാൽ. നല്ല ബ്ലിറ്റ്സൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു നല്ല പൊസിഷനൊക്കെ ബ്ലിറ്റ്സ് വന്നാൽ വിടും. പക്ഷേ ലോങ് ബ്ലിറ്റ്സൊക്കെ നല്ല ബ്ലിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചാടി തടുത്തിടും ചെക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ അടിപൊളി ബ്ലിറ്റ്സ് സേവറാണ് നല്ലോണം. ബുദ്ധി ഒലിവർ ഖാന് നമ്മുടെ 1v1 വലിയ, പക്ഷെ ലീഗ് കളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സീനാന്നറിയോ? റീല് കണ്ടു. റീൽ അടിക്കും, നമ്മളിറങ്ങും. ബുഫോൺ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോടാ പ്ലിഞ്ച. പിന്നെ എന്തിനാ നിനക്ക് ഇനി ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? എടാ 1v1 അല്ലടാ, റാങ്ക് പുഷാടാ. ഒന്നും കൂടി അല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ട് പൂതി തീർത്തിട്ട് കിടക്കട്ടെ. He just delivers without fail time and time again, and often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will have in store for us today. Well, all I shall say, that's horribly mistimed, and it's given penalty. അത് റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കാട്ടോ. അതിനൊക്കെ പെനാൽറ്റി മാത്രം ഒന്നാ പോരെ. This to make it 1-0. അത് ചെറ്റത്തരം, വൻ ചെറ്റത്തരം. എന്നെ മൈൻഡില്ലല്ലേ? മമ്മോ മൈൻഡില്ലായതൊന്നുമല്ലടാ കളി. ഈ കളിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചാറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര റെയറായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാറ്റ് വായിക്കാൻ നിന്ന് നമ്മൾ തോറ്റ് തൊപ്പിയിടും. To show he is human after all. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. മെസ്സി കറക്റ്റ് മെസ്സി ഇറങ്ങിയടാ അവിടെ. Neymar going face to face with his great rival. Neymar unable to make it happen for all his good intentions. Well timed, excellent interception. Manchester United leading here thanks to that early goal. 1-0. Aye. Oh, good read. That was well played, well stopped. It's a sharp pass. Aims beyond the Baby, I'm gonna be in acres of space out wide. That's an excellent interception. Played into space. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. മാനേജർ സാബി അലോൺസോ. എടാ ഇതെന്തോന്നടാ, ഇതെന്തടാ, എടാ ലാഗ് അടിക്കലടാ, ലാഗ് അടിക്കലടാ. ചതിക്കല്ലേ, ലാഗ് അടിക്കല്ലേ.
exactly what you want from a big game. Now, can they get him away? Cross needs to be good. A reprieve, albeit perhaps momentary. Now it's Cristiano Ronaldo. Looking to play him in. Well, that's beautifully weighted. Just the goalkeeper's... Can he finish? Albertini. And it's Neymar. He's gone for goal! മെസ്സി ആടോ പ്രശ്നം. Keeper's not concerned by that. Well, that always കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടില്ല ഈ മിഡിൽ കളിക്കുന്ന മെസ്സികൾ വരുമ്പോൾ the confidence to take it on. ഓ ഡയറക്റ്റ് നേരത്തെ നായിൻ്റെ ഓടാടാ ലാഗടാ. And into the grateful arms of the keeper. And claimed it back swiftly. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And he's in on goal. Brilliantly cut out. Played down the flank. 2 added minutes. He's in has plenty been of space indicated. here. It's a promising position. He's got away. There's the end of the first half. So it's all ചതിച്ചല്ലോ. square. Both sides been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. മെസ്സികൾ അങ്ങനെയാണ്. That's a really interesting game, and they head in. നമ്മൾ എങ്ങനെ കളിച്ചാലും ഗോളില്ല. Best for members of our സാബി അലോൺസ് അടിപൊളിയാടാ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോച്ചാണ്. നല്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും, അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടു ആയോ ക്രിസ്ത്യനെ നമുക്ക് അടിക്കണ്ട. Well seen. Saw that. അവനെന്താ എൽ ഹജ്ജ് ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കുന്നത്? Really well and stopped it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. ഇതിനെക്കാട്ടാ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. ചങ്ങായി അവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് സമയത്തെങ്ങാനും Donatoni. Best. Donatoni. Ball looks a good one. He's got plenty of space out wide here. Neymar. That one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. It's Neymar! Schneider. എടാ പ്ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് ഓടി മച്ചാനെ. Neymar. Now there's a fine ball. Cristiano Ronaldo. ഓടുന്നില്ലടാ എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നും. That's what you call ഉമ്മാർക്കൊക്കെ inspired goalkeeping. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഇവന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെടാ? Argentina with their first corner, the first in the game for either side actually. Kimmich with the short one. Manchester United have the chance to go the other way. ഓ നായി കുണ്ട. To wear, and it is reclaimed easily. De Bruyne. Oh, that's well spotted. ഓടാ എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നും ഓടുന്നില്ലടാ. ഓടറാ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ അടിക്കൂടാ. സ്ക്രിപ്റ്റ് കളിക്കല്ലേ നായ്ക്കളെ. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. It's Neymar! And a terrific save from the keeper. Neymar is offering a wry smile there. Now it's Neymar. He's going to be disappointed with that. This interception, his positioning was spot on. Now this could be a chance! That is rather wayward. അതാടാ പ്ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ വല്ല ചത്ത പോലെ കളിക്കുന്നടാ. Too many numbers forward. You can't help but leave some gaps. കോടൊന്നുമില്ലടാ. 1v1 അല്ലടാ, ഇത് റാങ്ക് പുഷാണ്.
Donatoni. എടാ Oh, red. Nice interception. Manchester United clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Albertini. എടാ ഒരു പ്ലെയർ പാസ് ഇടുന്നില്ല. Might be that, വാട്ട് ടു Peter. ഡു? Maybe both sides just going to have to settle for the draw. Cristiano Ronaldo! Oh, that was nice, but not quite the end product required. And that is not the first time, Peter, the keeper has been left exposed by this defence. It needs a quick fix. നമ്മളെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുട്ടാ, പണി വരുന്നുണ്ട് വേലായുധാ നമുക്ക്. ഇവിടെ പ്ലെയേഴ്സൊന്നും ഓടുന്നില്ലടാ. ഇത് എന്തടാ അത്? ഇടേ ഇത് വേണമെന്ന് വെച്ച് പണി തരുന്ന പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയല്ല. ആൽബർട്ടീനിയും ഡൊണഡോണിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മരിച്ച് കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സാ. This chance to turn to their benches. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. It wasn't the best decision. Substitution in progress. 2 added minutes. Picked out brilliantly. Added time is up. And സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടടാ മൂവായിരത്തി. so it's ended all square. Both sides showing. ഫോമിടെ എല്ലാം ബി ഫോം തന്നെയല്ലേ വരുള്ളൂ. എൻ്റെ എല്ലാം മറ്റേ ഐക്കോണിക് കാർഡുകളല്ലേ, അതിന് താഴെ പോവില്ലല്ലോ എങ്ങനെ പോയാലും. എങ്ങനെടാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം ഇപ്പം അതാണ്. എന്ത് പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയാവോ ഇത്ര ശോകം കളി. സ്നൈഡറിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ അയ്യോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത കളി കാണിച്ചു തരാം സ്നൈഡറിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ. ദർ ഈസ് നോ വേ. ഡിവിഷൻ എന്തായി? ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 100% 100+ വിന്ന്. നമ്മൾ എത്രയിലടാ അടിച്ചത്? എത്രയാണ്? 70 അല്ലേ? 70 കളീൻ്റെ അവിടെ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിവിഷൻ അടിച്ചത് അല്ലേ? 70. പിന്നെ അതിനോട്ട് ആദ്യം ഡിവിഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ 70 കളി ജയിച്ചത്. പിന്നെ 30 കളി ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ജയിക്കും തോൽക്കൊക്കെ ആയിട്ട് 30 കളി കളിച്ചു അതിന് ശേഷം അല്ലേ? 30 കളി ജയിച്ചു. എന്തൊരു കഷ്ടം നോക്കിയടാ. എടാ പ്ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ശരിയല്ല. തേനെ ആടാ വെയിറ്റടാ. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സാടാ. ആൽബർട്ടീനിയൊക്കെ എന്ത് സ്മൂത്താണെന്നറിയോ? ആൽബർട്ടീനി ആവട്ടെ, ഡൊണഡോണി, ബെസ്റ്റ്, എൽഹജി, ഇപ്പുറത്ത് കളിക്കുന്ന സ്നൈഡർ ഒക്കെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പ്ലേയേഴ്സാണ് ഞാൻ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണി തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാട്ട് ദ ഹെൽ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്ന് നമ്മളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ എത്തുന്നില്ലേ? അത് ആ ടൈമിലാണ്. build-up has been fantastic. Now the game itself. There's the whistle. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Well, a system promoted by the rise Oh. of total football, Peter. Wider players in the front three are key operators in how it all works on and off the ball. They have to provide for the central striker, of course, and protect their fullbacks, so they'll get few breathers. If these two don't make a good impression, there are quite good replacements on the bench. അയ്യോ Skips past his man. Oh, this looks sharp. Nice interception, well timed. He's shifting through the gears here. Oh, he's been caught on it here. Looking for the run. അടിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? താങ്ക് യുടാ. കളിക്കടാ. അപ്പോൾ പെസ് എന്നെ കണ്ട് കുറേ പേര് തുടങ്ങി. എത്ര ലോസൊക്കെ ഉണ്ട്? 19 ലോസിന് മേലുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അത്ര നല്ല പ്ലെയർ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ Played right into his path. Picked out ആടാ well read, and the danger is averted.
ഇതെന്താ They get a throw in. And it's Albertini. Tries to play it through. That's an excellent interception. And Then that's been clubbed away. Somewhat off target. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Best. That's a risky ball, you've got to say. Best. David. Oh. Good distance on it. അടിക്കാൻ പറ്റണം, തരണ്ട ബോള്. Now, can they get him away? Best. Shot goal! ഇതെന്താണ് He's done it! ഇത്ര ചാൻസ് ഇട്ടിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലടാ. He made it happen. Ah. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. An uncompromising challenge. And he's quick to get it clear again. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. There will be one. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. അയ്യോ Cross. And the whistle goes for half-time. Very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഇതിലൊക്കെ എൻ്റെ തന്നെ ബെസ്റ്റാണ്. അമ്പാടി അടിച്ച് അമ്പാടി കുട്ട. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So we're just settling back into this second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. And that is a huge moment in the contest. എൻ്റെ മാനേജർ സാബി അലോൺസോടാ. Manchester United on the spot for parity. സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹെൻഡ്രിക്ക് ഉണ്ട്, വെടി കൊടുക്കും. ഞാൻ ബ്രോ പൊട്ടിച്ചു. എപ്പോഴാ കളിച്ച നമ്മള് ഡിവിഷൻ കളിച്ചിരുന്ന നീയായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ കളി മുന്നത്തോളി വന്നത്? That has certainly made things interesting. Well, I fully watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. സീമനാണ്. We're seeing some really good pressure. എടാ അവൻ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടാ കാര്യമായിട്ട്. എന്നാ ഇറങ്ങി പോടാ, പോയിന്റെങ്കിൽ തന്നിട്ട് പോടാ. അവരതും പോണില്ല, ഇതും ചെയ്യുന്നില്ല. അയ്യോ ടെൻഷൻ ആക്കണം മനുഷ്യനെ. Every single player is committed to the press. നൈസ് കളിയാണ് അവനല്ലേ. ഇതെങ്കിലും അടിക്കിട്ടോ. അടി നമ്മളടിക്കുമല്ലോ. പുള്ളി ഇറങ്ങി പോടാ ഒന്ന്. എടാ മൊമു അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കുന്നില്ലടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തിരക്കിലല്ലേ. അങ്ങനെ പോ. ഇത് ലൈവാണോ? പിന്നെ ലൈവ് തന്നെ. ഈ നാറിൻ്റെ നെറ്റ് നമ്മളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Manchester United with the corner. They're first. He rises. Oh, nearly is not.
nothing. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. എടാ അവൻ്റെ നെറ്റ് ഇത്ര സീനായിട്ട് എന്താടാ ഒന്നുതാവാത്തത്. It's their second corner of the game. And he's taking no chances there. Has a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. അഡ്രിയാനെ ഇറക്കാം. He's in a great position here. He's picked his way, and the shot! Oh, and it's come back out to him. Goal! Manchester United! And the game is well and truly turned on its head. And he's only Baby, I'm gonna buy നമുക്കേ സാധനം നൈസായിട്ട് മാറ്റി പിടിക്കാം. നമ്മുടെ അറാം ബോളിൽ കളിപ്പിക്കാം. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗോളും അടിക്കാൻ പറ്റും. അവൻ്റെ ലാഗും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അവൻ്റെ ലാഗ് നമുക്കിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. എനിക്ക് പ്രാന്താവുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊരു ചക്കുന്നൊരു പിടുത്തമാണ്. പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ലോങ് ഒന്ന് ഹറാം ബോൾ കളിക്കാം. അഡ്രിയാനോൻ്റെ ഫിസിക്ക് അവിടെ ഉപകാരപ്പെടും. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ആണ്, വെരി ഗുഡ്. എൻ്റെ ഡിവിഷൻ 3 ആണ്, വെരി ഗുഡ്. ഇത് എത്രയാണ് ഏത് ഡിവിഷനാണെങ്കിലും കളിച്ച് നമ്മൾ തോൽവി സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ പ്ലെയർ തന്നെയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു നായി അവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോയിന്ന്. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 എത്തി, വെരി ഗുഡ്. changes here from both sides, in fact. Manchester United get themselves into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And now the breakaway. That looks a good ball through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Somalia really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That's a shade optimistic. Guardiola. He's a sharp little ball here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Leicester cuts it out. കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടോ അവൻ്റെ ലാഗ് നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നേ. Manchester United moments now away from seeing this one out. Face to face with the keeper. Takes a shot. Oh, denied brilliantly. ആനിമെ കാണാറുണ്ടോ? വൺ പീസ് ആണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആനിമെ. ഏതാ ഫേവറേറ്റിന് എന്തായാലും അടുത്ത ചോദ്യം വരും. വൺ പീസ് വാ. He's got all. Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. 5 minutes to add. And that's that. അയ്യോ ഒരു ലാഗുള്ളവനെയും കൊണ്ട് പെട്ട പാട്. Teams do. They managed to find that little. ഗ്ലേസർ വന്നു BGMI. അത് ഞാൻ കണ്ടു. അത് ഞാൻ ഒരു റീല് കണ്ടിരുന്നു, ഗ്ലേസർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
ഈ വെക്കേഷൻ സീസണിൽ ഗ്ലേസർ, സമ്മറിൽ ഗ്ലേസർ വന്നു. അതിനോട്ട് പണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഗ്ലേസറൊക്കെ കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. വിഷ്ണുവേട്ടൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള അക്കൗണ്ടിന് ഏതിനോ ഒരു ഗണ്ണിന് ഗ്ലേസർ കിട്ടിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് M4 ഗ്ലേസർ തപ്പി നടന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഗ്ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമല്ലേ. ഇപ്പോഴും അതന്നെ. പിന്നെ കളിക്കാതെ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കളിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ. നാളെ ഏത് പാക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലടാ. നാളത്തെ പാക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സീക്രട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നാളെ നല്ല കുറച്ച് വലിയ അപ്ഡേറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ അപ്ഡേറ്റാണ് വരുന്നത്. JSG ഹായടാ. നോക്കാം നാളത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താവും നോക്കാം. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. വേർത്തു. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. എൻ്റെ പേര് വിളിക്കാമോ? ഷാഹിദ ഹംസയോ? അതാണ് നിൻ്റെ പേര്? ഇവൻ ഇവിടെ വന്ന് ഗിവ് അവേ വെക്കണം. ആ ഗെയിമേ അടച്ചു പൂട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഗിവ് അവേ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും. In a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. Well, he got rid because he was under pressure. Danger averted for now. It's a throw-in. നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കളിക്കല്? And here's Roberto Carlos. Ball's out. It'll be a throw-in again. And it's Rijkaard. Nicely weighted ball. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of Oh player my who God. has to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And that interception എവിടേക്കാണ് ഉള്ളിലേക്ക് was ഓടുന്നത്? most necessary. That's great positioning. So good from him. Albertini plays the game a step ahead of almost anyone. Best bops him off it and wins back the ball. And that has been clubbed away. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And the ball's gone astray. He's picked his way through. Great chance! And the ball's come loose here. Schneider. They've got to make this nice and quick. Good ball, good take. And he's in on goal. Shot a goal! Goal! Well, Oh. players of his stature just live for moments like that. Another really important contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Manchester United have broken. Referee's had a look,
ആഷിഖിനെ വേറെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു, ബട്ട് ആത്മികനെ കളഞ്ഞില്ല. നല്ല കാര്യം. അത് അവള് അതൊക്കെ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 കമോൺ പോടാ. നാളെ നമുക്ക് കോഡ് ഇടാം, ആര് വേണമെങ്കിലും കയറിക്കോളൂ. ഓക്കെ, നാളെ നമ്മൾ എന്തായാലും റാങ്ക്ഡ് കളിക്കണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഡേനെ നമ്മൾ റാങ്ക്ഡ് കളിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു and it's 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. And the shots! അമ്മോ, ജാവപ്പെട്ട നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടോ. Superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. They've got rid. Oh, there's a probing ball. Manchester United are looking to go forward now. എന്താ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത പോലെ കളിച്ചിട്ട്. They just couldn't take out that killer ball. Can he finish? Really well taken. ഫിൽട്ടർ നാളെ ഫിൽട്ടർ അവൈലബിൾ വന്ന അടിപൊളി. അത് കിടക്കും. Of genuine strength now. We knew what was coming and he has outfoxed the keeper again. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Well read, and the danger is averted. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position. Can he finish? Oh, it's come loose. Oh, he's been this time surely. ബ്രോ ഏത് ജില്ലയാണ്? പാലക്കാടാ. അവൻ സ്കൂട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. ഡിവിഷൻ 1 അടിക്ക് കണ്ണൂരുകാരാ. ഹായ് ലോപ്പസിനെ എടുക്കണ്ടേ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്ക്. പിന്നെ അല്ല അടിക്ക ഒരു കളിയും കൂടി ജയിക്കണ്ടേ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്ക്. ലാസ്റ്റ് കളി എപ്പോഴും ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ഡിവിഷനിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി വന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ കളി എന്താണെന്ന് അയ്യോ എടാ എന്തടാ 2 കളി ജയിക്കണം. എടാ എന്തെന്നടാ അത്? എത്ര പോയിൻ്റ് തന്ന്? എത്ര പോയിൻ്റ് തന്ന്? 19 പോയിൻ്റാ. എന്നിട്ട് ഇത്രേ വന്നുള്ളൂ. ഷടാ 2 more വിന്നാ. എന്ത് പാലക്കാട് ഒലവക്കോട് 18 പ്ലസ്. പോരാ 2 കളി ജയിക്കണല്ലേ. 21 പോയിന്റ് വേണം. 21 പോയിന്റ്. ബാ 2 കളി നമുക്ക് അടിപൊളിയായി കളിക്കാവുന്നതല്ലോ. സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കാം. Baby, I'm back. തൃശ്ശൂർ എന്തൊക്കെയാണ്?
4 ടോക്കൺ കിട്ടുക. എന്താണിത്? ആ മറ്റേ ജയിച്ചതിൻ്റെ അല്ലേ, ഒറ്റപ്പാലം. ഓ നൈസ്. ഞാൻ ഒലവക്കോടാണ്. ഒലവക്കോട് നിനക്കറിയില്ലേ? പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗായ്സ്. ഇതെന്താണ് ഇവൻ ഇത്ര നേരം എടുക്കുന്നത്? ആരവൻ? ടീം ഞാൻ നോക്കൂല, അതറിയാലോ. ടീം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ശനിയാണ്. തൃശ്ശൂർ മാള. ഓ തൃശ്ശൂരുകാർ കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ. തൃശ്ശൂർ ഗായ്സ്, കണ്ണൂർ ഗായ്സ്, കൊല്ലം ഗായ്സ്, എല്ലാ ജില്ലയും നമ്മുടെ ഇതിൽ എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരലുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരലുണ്ട്. താങ്ക് യു. നിന്നെ പേടിയാണെന്ന് അത്. മല്ലു പെസ് മാസ്റ്റർ എവിടെ? ഞാനാ നിന്റെ ഒപ്പം. പോടാ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ ഭയങ്കര പാടാ. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of 2 or 3. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle. And when you watch him... Hi, football winner. Hi. He looks as if he's in the first 5. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. That's a decent clearance. And that's gone loose. In with the challenge. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Ayyo! That's very disappointing, it has to be said. It's an excellent interception. That's going to go a long way. പക്ഷേ സീരിയസ് ആവും മോനെ. Now it's Olise. Nice bit of skill, and he's away. Olise. No change to the score. 0-0 it remain. The ball has bounced loose now. Albert Ferrer herring after the ball here. Cleared away. Manchester United have it back and can go again. Cannavaro gets rid without sophistication. Pass somewhat off target. Searching pass he's played there. The ball is loose and the chase is on. Pelé, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition... Big chance! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. He's shifting through the gears here. എന്ത് സ്പീഡാണെന്നറിയോ? Nicely intercepted. It's a sharp pass. And he's intervened well there. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. That is a great pick out. Shoot! That's just playing it safe and simple. എന്ത് നല്ല ഗോൾ ചാൻസ് ആടാ. Maldini calmly anticipates. എന്ത് നല്ല 1v1 ഇല്ലടാ. പൈസ പൊട്ടിക്കാറുണ്ടോന്നോ? ഈ അക്കൗണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പൈസ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് 4-5 പ്ലെയർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ പൊട്ടിച്ചു.
his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. എന്നാലും ആ ബെസ്റ്റ് അടി കറക്റ്റ് നെന്നത്തിക്ക് അടിച്ചല്ലോ. എത്രയും ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ അടിച്ചത്. Here we go again then. Coming on the field is Manchester United are probably feeling. എന്നാലും എത്ര പൊട്ടിച്ച് ബ്ലിഞ്ചനാടാ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നത്. അവൻ കുറച്ച് കോയിനുകളൊക്കെ ഇട്ടു. ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അവനൊരു 10K കോയിനൊക്കെ. Most necessary. He read that really well and stopped it. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Now, can they get him away? Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. Passes coming off in quick succession here. Darren Fletcher can see things others simply cannot. Schneider. Now there's a fine ball. Donatoni. Still absolutely nothing to report here goals-wise. And it's Albertini. Best. Oh, good ball. Donatoni knocks it out wide. A heavy challenge. Oh! Looking to play him in. That's positional goals, the utilisation of space. Oh, that was vital. And he has slightly undercooked that one. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That's a lovely, neat pass. Schneider. Look at the shot at goal! He scored! You don't keep those outs. He knew, he just knew. An incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Baby, I'm gonna buy a dun 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 dun. ഓക്കെ കിളി സെറ്റുമ സാ അച്ഛനും കൊച്ചനിയത്തിയും സെറ്റുമ സാ. എപ്പോഴോ അടിക്കേണ്ട ഗോളാണ് ഇത്രയും ഇതാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. substitutions taking place. Manchester United can now introduce the first of their substitutes. Manchester United have penetrated for the first time. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier ഹജ്ജിനെ മാറ്റുന്ന ഹജ്ജി ആവുമ്പോൾ ഓക്കെടാ അദ്വൈത നാളെ വായോ. ഹജ്ജിനെ മാറ്റിയാൽ ശരിയാവില്ലടാ. ഹജ്ജി സ്പീഡുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഹജ്ജിനെ വെക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? This the perfect opportunity to create a തിരിഞ്ഞു പോയി കൈ. Roberto Carlos! Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. A poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Adriano constantly looking for the ball into the box. And he is going into that little black book. എംബാപ്പെ ഇല്ലടാ. എംബാപ്പിനെ ഞാൻ കയറ്റിയിരിക്കണം. സിയൊക്കെ അല്ലേ. I think we're
just about done here. Now who's going to be first to this? It was indecision all around. They have to do a bit better than that. And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. There will be 3 minutes added time. And the number on the board is 3. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Opts for safety. And the referee brings it to a close. Relief. എടാ ഇപ്പോൾ 1v1 ഇല്ല, റാങ്ക് പുഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1v1 നമ്മൾ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കോഡ് ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെ അടിച്ചു വയ്ക്കും. നമ്മളെങ്ങനെയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് 1v1 കളിക്കില്ല. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവരോട് മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് 1v1 കളിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു കളിയും കൂടി. Baby, ബൈഡാ ബ്രോ, ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എംബാപ്പെ കിടിലമാണ്. എനിക്ക് ആ ഒരു ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു എംബാപ്പെ ഉണ്ട് ബ്ലൂ, അത് കടന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ F2P അക്കൗണ്ടിൽ അതാ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ കാർഡ്, അത് ഈ ഹജ്ജിനെ പോലെയാണ്. ഓടും, റണ്ണെടുക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട്, കുതു നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി, സാധനം ഓടിയെടുത്തോളും. അങ്ങനെ പ്ലെയർ ഹജ്ജിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ഡെൽപിയറോ അതേപോലെ ഓടില്ല, അഡ്രിയാനോ അതേപോലെ ഓടില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓടുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് വേണം. ബെസ്റ്റും അവന് ഓടും, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ടരത്തിലിട്ട്. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മൊമെൻറ്റം ഡ്രിബിളിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന് നല്ല കളിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കളിക്കും. കുറേ നൈസ് പ്ലെയറാണ് ബെസ്റ്റും എനിക്ക് അതാണ്. ആ ഒരു ഓട്ടം വേണം, ആ ഒരു റണ്ണിലാണ് എൻ്റെ കളി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കളിയില്ല. എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ ഫോർവേഡ്സ് സ്പേസിലേക്ക് റൺ എടുക്കണം. എൻ്റെ ബോള് പാസ് ഇടുമ്പോൾ, മിഡിൽ നിന്ന് പാസ് ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫോർവേഡ്സ് സ്പേസിൽ ബോൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മാസ്റ്റർ ലീഗിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. Alessandro Costa Curta doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it do. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Look at the space here. And the counter is on. Schneider. Roberto Carlos. And that is expertly dealt with. Messi with the foul. സുഖാടാ, സുഖം. ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിരുന്നാ, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചില്ലല്ലേ? അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എപ്പിക്കാർഡുകളല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പിന്നെന്താ, എനിക്കിത് ആൽബർട്ടീനി ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നതിൽ. ഡോണഡോണി ഉണ്ട്, ചെക്ക് ഉണ്ട്, ഡെൽപിയറോ ഉണ്ട്, അഡ്രിയാനോ ഉണ്ട്. He's only too grateful to let him cook. Keeper's misfortune. But that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. So we have our breakthrough. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Manchester United are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. And here's the chance to counter.
Messi. He is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? കാല് എനിക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ കാല് നായി. Schneider. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Looking for the run. അയ്യോ, Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Opts to play it back. Played out wide. Knocks it into space. Oh, he's been caught on it here. And he welcomes it in. And he shoots! And it's in! എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നു ബോക്സ്. അയ്യോ, Sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Time. Manchester United are doing very well, thank you. Yeah, you have to say that baby I'm man, baby I'm man, na 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 na, baby I'm man, baby I'm man. they need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. Manchester United sitting pretty here at half-time, 2-0 up. And we are already properly back underway. Decisive. They want to be quick here, it's breakaway time. And again they run up against stubborn defending. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. And he's intervened well there. Passing is crisp and sharp. ഈ വാൻഡർവാട്ടല്ലേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളത്? That's a simple one for the keeper. Best. This looks promising. Lovely pass, but can he get there? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. കൈനെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ് സംഭവം? എന്താ ബ്രോ, ഡിഫെൻഡിങ് സെറ്റിങ്സ് അസിസ്റ്റഡ് ആണോ? ഏത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണോ ഡിഫെൻസിൻ്റെ മറ്റേ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്? അവനെന്താ പോയോ? എടാ അവൻ പോയടാ. വയ്യ ബ്രോ. ഇത്തവണ എത്രാമത്തെ വട്ടത്തിന് ഡിവിഷൻ എത്തി മതിയായി ഗൈസ്. ഡിവിഷൻ നൈസ് ഷർട്ട്. പോരാ അത് അർസനലാണ്. പോരാ കളിക്കില്ലേ ഇനി? ഒരു കളി കളിക്കാം നമുക്ക്. ഒരു കളി കളിച്ച് നോക്കാം, എന്നിട്ട് എന്താവും നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്തിയാൽ പോരെ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ്റെ താഴെ ഇറങ്ങില്ല. ഞാൻ അവിടെ പാറിലെത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ. ഓക്കെ, പേടിക്കേ വേണ്ട. ഇത് ഡിവിഷൻ കഴിയട്ടെ. നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം എത്തിയതല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഭയങ്കര ബാഡാക്കണ്ട. എന്ത് അതന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട്, 11 പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ 11 പോയിൻറ്റിന് കളിച്ച് നോക്കാം. അത് പോകണച്ചത് അങ്ങനെ 1800 നിൽക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നിർത്താം. 1800 നിന്ന് നമ്മളവിടെ കൈയോടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാ ബൈ പറയും. ഇത് മൂന്നാമത്തെ വട്ടം ഈ സീസൺ ഡിവിഷൻ അടിക്കുന്നത്. ജിത്തു ഹായടാ. സുഖമാടാ.
അതെ, ഈ കളി ലോസായാൽ നമ്മൾ 1800 നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തും. അതിന് നേരൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കില്ല. ഓക്കെ, എന്തിടാ ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഡെയിലി ഡിവിഷൻ 1 ഇറങ്ങാൻ അടിക്കുക. ഫുഡ് യാ ബ്രോ, ഫുഡ് ഇട്ടില്ല. ഇനി പോയിട്ട് വേണം, നമ്മളൊരു 10 മണിക്ക് പോയിട്ട് ഫുഡ് ഇടണം. സിറാജേ എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമല്ലേ? കഴിച്ചിട്ടില്ലടാ. ഒരു സമയമാണ്, ഞാൻ 8 മണിക്ക് കയറിയത്. 8 മണിക്കൊന്നും വീട്ടിൽ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ 9:30-10 മണിയൊക്കെ ആവും ഇവിടെ കഴിക്കുമ്പോൾ. പണ്ടോട്ടെ അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് ആ വിഷമം, അല്ലെങ്കിൽ വിശക്കൂടാ. രാത്രിയൊക്കെ എങ്ങനെടാ ഇരിക്കുക നമ്മൾ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring baby yum. Just listen to that noise. ഉത്സവം എന്താണ് പരിപാടി? ഉത്സവത്തിന് ചെർപ്പളശ്ശേരിയോ? So that's got things underway. Well, here he is, the epitome of athleticism and speed. That is Gareth Bale. Yeah, simply one of the best left-sided attackers of his generation, Peter, with all the tools to improve any team. And then all that flair. Yeah, it seems an age ago now, doesn't it, that he started his career down on the south coast as a left-back, of course. Yeah, and when you think about left-back, usually poor attackers end up there, but he went on to do great things at the other end. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Bale charging forward, the ball at his feet. That is a little undercooked. Now it's Batistuta. Passing is crisp and sharp. Real chance! Oh, and he was there to get a full focus very Ashik, come on. He must be thinking what he has to do to score there. Full focus. Al Nassr with their first corner, the first in the game for either side actually. Focus, come on. That's just playing it safe and simple. ഇഷാൻ സ്കെച്ചിട്ടില്ലടാ. മയ്യത്തുംകര നേർച്ച. ഓക്കടാ. അയ്യോ, Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of it. Somersley! Well, he should have done better, and he knows it. Well, even for him. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിട്ടോ. Al Nassr have their second corner now. അൽ നാസറാ, ക്രിസ്ത്യാനോ ഫാൻ. And the keeper beats it away. Can he get it? Big chance! It's there! Al Nassr take the lead. Truly superb. A goal of Subham. such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. Al Nassr are in front now, the game's only goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Face to face with the keeper. Oh, he's been caught now. Can he finish? എടാ സ്നൈഡറെ, ഒരു സെക്കൻഡിനാടാ പോയത്. എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്. And how do they go about making that work? Well, they can't neglect accuracy, and it can turn that opposition defence into facing its own goal, which so often can cause problems. And he cuts out the supply. Bale thinks about the shot. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. He
He's in a great position here. Gets into some space. He has a look up. There will be It's a 1 decent minute clearance. added time. Conte. It's a searching pass. Deep through. It's the whistle comes. ബ്രോ റാങ്ക് എത്രയായി പോയിന്റ് 1811 അങ്ങനെ എന്തോ. One decisive moment. It's been compelling. കംബാക്ക് മണക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എടാ മണ്ടത്തരത്തിൽ ആ ഗോൾ വിട്ടത് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്ലിയർ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കാലിൽ നിന്ന് ബോൾ ഈ ക്ലാസിക് കൺട്രോളിൽ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാലിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലിൽ ബോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൽ എന്തായാലും ബോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടലുണ്ടാവും. കറക്റ്റ് അത് പെനാൾട്ടിയും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചങ്ങ് വരും. ഞാൻ അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാത്തത്. That pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Oh, shooting ഓ chance! And a terrific save from the ആ നോർമൽ ഷോട്ട് മതിയായിരുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാ വട്ടവും നോർമൽ ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നെന്നത്തേക്ക് കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇതിലിട്ടതാ. Batistuta can get it clear. Al Nassr are looking to go forward now. Manchester United still this single goal behind. He is through here. Bebeto. There and Bebeto! Rijkaard tries to clear. Well, we expected better and so did he. ഷിറ്റ്. And back to the goalkeeper. Long ball by the goalkeeper. Szoboszlai. No, that was never going to make it. That's good pressure, good intensity. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. ഓ Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ഇത് ശുഭാവും തോന്നുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും. Donatoni. ഓ Szoboszlai. Szoboszlai. Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Van Dijk. Belletti. Oh, that's well spotted. Donatoni is always getting the pitch for targets. Tries to pass it through. That's been slipped through. Al Nassr clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Probing pass. That's an excellent interception. Well, the run has been sold a little bit short there. ഓ I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. മൂഞ്ചിടാ അവൻ തരില്ലടാ ബോളിന് തരില്ലടാ. അവൻ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ അല്ലേ. At the end, if anything's going to happen, it's got to happen now. Look, Amme. their trap is set. They have to take risks in every situation now. Beckenbauer. Now Costa Curta. Belletti. ഏടാ നായിന്റെ മോനെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടണം. By the keeper. ഓ And again, they are repelled. And that is Boy, as guys. far as it goes. അവൻ നടക്കില്ല. So in Boy, the end, boy, one boy. goal did it. An exciting നമ്മൾ ഇനി ഡിവിഷൻ encounter കളിക്കുന്നില്ല. where നമ്മൾ both ഡിവിഷൻ sides സ്റ്റോപ്പ്. produced a ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കളിച്ച ഡിവിഷൻ്റെ താഴെ പോവും. ഇനി നമ്മൾ കളിക്കുന്നില്ല. എടാടാ വേറെ വഴിയില്ലടാ. തെറി വിളിച്ച് പോടാ. അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കളിക്കുന്നു. പ്രഷർ കയറി പ്രഷർ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനുമില്ല. നത്തിങ് ടു ഡു, നത്തിങ് ടു ബി ഡൺ. അപ്പം അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ 1 നമുക്ക് 1800 നിർത്തടാ. അതല്ലേ
കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളും കച്ചറക്കളി കളിക്കുന്നതല്ല, നമ്മളും ഇടയ്ക്ക് നൈസായിട്ട് അലമ്പ് കളി കളിക്കുന്ന, പിന്നെന്താ. രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലിയോ? ഓക്കെ, രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം എന്നാ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനൊരു മൂഡേ വരുന്നില്ല, അതാണ് മെയിൻ. ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, ഒരു ഇതില്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, കയറിക്കട ആരാണെങ്കിലും രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം നമുക്ക്. ബേബിയമ്മേ KNMR boy. Baby, അമ്മേ. ഇപ്പോൾ കളിക്കാം ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make it right. Swear to love with all my life. Hold on, I still want you. കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ളായി. അതങ്ങനത്തെ ഡാർക്ക് ഫ്ലോക്സ് ആയിടാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, വെള്ളടി പാടല്ലോ. I don't wanna let go. No, I'm not that strong. I just wanna hear you. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread at the very idea of losing each to the other. Everyone here Philip is Coco obliged to win. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Familiar feeling this for you, Jim? Well, it's certainly going to be huge, Peter. The demands, both physical and mental, on these players out there will be massive, and there's going to be a big responsibility on both captains to keep the players in check. He's having a shot! He's delivered all right! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter, not a lot more to add. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he?
And here's Dembele. Pull it. And the finish! എങ്ങനെടാ ഉള്ളിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറി പോകുന്നത്? അതുപോലെ 1v1 തന്നെടാ. ഇനി ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ടാവും. അവളെ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ. അടുത്ത കളി വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കയറിക്കോ. കോഡ് ലൈവ് കുറച്ച് മുന്നേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് കിട്ടും. ഞാൻ കോഡ് സേവ് Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Back to the keeper it goes. Check, dominant, commanding, a true colossus between the posts. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Check breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And he's ended up in no man's land. And it's Belletti. Mateus can see things others simply cannot. Knocks it out wide. Back into the middle. That's going to go a long way. And he's there to retrieve it. Best. Donadoni. What a corner. ഡൊണഡോണിൻ്റെ റണ്ണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് എണ്ണം പൊക്കോളും. Manchester United with the corner. They're first. And now they can spring out of defence. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Best. And here's Donadoni. Thuram gets rid without sophistication. There will be 1 minute added time. Excellent challenge there, uncompromising. And we've reached half-time. Have to look back on the first 45 minutes. Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. And the game has already resumed here. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And he's heaved it away. അയ്യേ Not the most accurate pass. And that's the end of that. It all started well enough. Played back in. He's had a shot! Dispatched clinically. The second half off to a spectacular start. The angle was unkind, but he has hit the spot. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. This is threatening to become a really good game. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Nicely shaped ball. And they're not going to make any further progress now. Schneider. Now, can they get him away? Oh, Red, nice interception. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Played out wide. More and more pressure on the ball here. Roberto Carlos. Nice interception. His positioning was spot on. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Roberto Carlos getting this one clear. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause. Decent chance! Goal! Huh. Manchester United!
Manchester United are back on level terms. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. We have ourselves a real game here. Manchester United really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. That is a great pick out. Best. Goal at his mercy, and somehow he അയ്യേ Looking, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. And it's Dembele. Oh, good read. Tony. The final 5 minutes. Oh, that's well spotted. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes has been indicated. Out to the left it goes. Back into the middle. Chance! Oh, yes! It's there! And that has raised the roof! Well, what... അമ്മ കംബാക്ക് കളിയായി പോയി 2-0 3-2 അടിച്ചു അല്ലേ എൽ ഹജ്ജി മോനെ What a fantastic game from those players. What... ഒന്നും പറയാനില്ല എൽ ഹജ്ജു ഈ റൂമിൽ ആര് വേണമെങ്കിൽ കയറിക്കുക ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് കളിയാണ് ഫൈനൽ മാച്ചാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറാം വിശന്നിട്ട് വയ്യ റൂം ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ റൂമാണ് ഗൈസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറാം ഓക്കെ ദില്ലൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദിലൂസ് നമുക്ക് ഒരു കളി പോകും ദിലൂസ് റാൻഡമാണ് കൊടുത്ത് ഒരു നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നല്ല കളിയുടെ ആരായിരുന്നടാ കളിച്ചത് എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചവൻ ആരാണ് കഴിഞ്ഞ കളി വന്നിരുന്നത് വെൽ പ്ലേഡ് നീ ആയിരുന്നു കളിച്ചത് ഓക്കെ നൈസ് കളിയാടാ ഇബ്രാഹിം KMNR നീ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓ നൈസ് പ്ലേ ബ്രോ എന്നാ കളിച്ചത് ബ്രോ ഓക്കെടാ അടിപൊളി കളി ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫൻസ് പൊട്ടിച്ചു വന്നില്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ വരുള്ളൂ അതൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്ന സാധനമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ മൂഡ് പോലെ ഇരിക്കുക എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ടൈം പിടിക്കും ഓക്കെ നല്ല ടീമുണ്ട് കേട്ടോ നിനക്കൊന്നും നല്ല അടിപൊളി ടീം ചെന്തങ്ങൊക്കെ സെക്കൻഡ് അത് എന്താ ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം LHG ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം LHG യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ LHG യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് LPR ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല LPR കൊണ്ടൊന്നും ആ റണ്ണൊന്നും ഇട്ട് ചത്താലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല LHG അങ്ങനെയല്ല LHG ആ റണ്ണൊക്കെ എടുക്കൂടാ അടിപൊളി റണ്ണെടുക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അവിടെ ഞാൻ ബോള് എൻ്റെ മിഡ്ഫീൽഡറിൻ്റെ കാല് കിട്ടിയാൽ വിചാരിക്കുന്ന അവിടെ LHG ബെസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് കളി ഈവൻ ഈ ഡെൽപിയറോക്കും മഡ്രിനൊക്കെ ഒന്നും ആ ഒരു സുനല്ല I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We have already started here. It's a clear foul, and the referee's got a decision to make. And the referee has given a free kick. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 3 ഗോളും അതെ സമയം അയ്യോ പോയി പുറത്തുപോയി ഹായ് ബ്രോ A sharp little ball here. We're in the presence of
goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. Listen, all the fans are going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. He has found the way through. It's a lovely, neat pass. Danny Olmo. Danny Olmo shapes to shoot. Oh, he's been caught napping. Schneider. If you have just joined us, well, you've missed no goals. He'd have done well to Serginho reach that. Sina. De Bruyne plays the game a step ahead of almost anyone. Looking to play him in. Brilliantly cut out. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Cristiano Ronaldo. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. There's the shot, and another try. It's in. എടാ ലാസ്റ്റ് കളിയാടാ, ലാസ്റ്റ് കളി അത് കഴിഞ്ഞു കുറേ നേരടാ വയ്യ, വിശക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക്. Good play on the left-hand side here. Oh, that's fabulous. Has a shot. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. 0-0, but nevertheless a very decent game. Oh, good take in a good area. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Nicely weighted ball. He's in a great position here. He's got away. Oh, good-looking ball. Belletti. Now he's off and running. That is good pressure, just hounded him off it. And that'll be the last act of the ബ്രോ എൻ്റെ മെസ്സി ഇവിടെ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മെസ്സി നോക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ല റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുമോ നാളെ? ഇല്ല, നാളെ ഇതിലടാ. Intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. ഓ, ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ? ഇല്ല, ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലടാ. പെയ്ഡ് റാങ്ക് പുഷും പരിപാടികളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല, കാരണം ഞാനൊന്ന് ലെവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നീട്, ഫ്യൂച്ചർ. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. We're already back up and running after half-time. So the first half brought no goals. Now it's Donatoni. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇടണം പാസ്. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's having a go. Oh, brilliant! Just brilliant! To a half-time team talk goal. ഓ, എനിക്ക് മതിയായി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഈ കളി. And it has to give this team a surge of belief. കാരണം Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. A 1-0 lead established. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. McAllister did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Chance, surely! സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തീയാക്കും. That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. The movement so precise, the finish sumptuous. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produce... And he shoots! And again! Oh, Manchester United! And the game is well and truly turned on its head. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness.
Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Manchester United get themselves into the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Can he get it through? Big chance! Shot a goal! അതായിരുന്നു പോയി. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. More or less by himself, as cool as you like. Peter, I can tell you that ഓ was ഇപ്പോഴാണ് 2-2 അപ്പോൾ അവർ 2 അടിച്ചിട്ടില്ല അവൻ. This is quite a battle. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, well played. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And it's Cristiano Ronaldo. Good ball, good take. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That looks a decent. അയ്യേ. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other. ഏയ് അത് കിട്ടിയെന്ന് ഉള്ളി കിട്ടിയപ്പോൾ ഗോൾ അടിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല. So it does end all. ബേബിയാം Perspiration both on show in equal. അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഡിവിഷൻ 1 എത്തിച്ച് ഡിവിഷൻ 1 കയറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കളിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഹാപ്പി. നമുക്ക് നാളെ പാപ്പം. ഓക്കെ, ഫോർമേഷനോ ഇത്ര ഫോർമേഷൻ 4-2-2-2. ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സാണ്. മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആടാ ചെയ്യുന്നത്. മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആയിരിക്കും. അവരിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള പേർക്സാണ് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റും ഇൻവൈറ്റ് മാച്ചും. മാനേജർ സാബി അലോൺസോ കണ്ടില്ലേ, പുതിയ സാബി അലോൺസോ. കൗണ്ടർ AMF2 ഗോൾ പൗച്ചർ. ഓക്കെ ശരി ഗൈസ്, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാവേ. ഓക്കെ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ ഗൈസ്, ബൈ. അപ്പോൾ നാളെ പാപ്പവും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ് സുന നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് ഹിയർ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. അപ്പം നല്ലപോലെ ഉറങ്ങുക, സുഖത്തിൽ ഉറങ്ങുക. നല്ല ചൂടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. AC-യിലൊരു AC ഇട്ട് കിടക്കുക, ഫാനിലൊരു ഫാൻ ഇട്ട് കിടക്കുക. പുറത്ത് പോയി കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് പുറത്ത് പോയി കിടക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്യും. ഡിവിഷന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ട് ഒരു കളി തോറ്റു. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയുള്ളൂ. 2 വട്ടം കയറി ഇറങ്ങി, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഷൻ 1 എത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി. അതിന് മേലേക്ക് പോകും തോറും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കറക്റ്റ് 1800 നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ മേലോട്ടൂടെ താഴ്ത്തിക്കില്ല. ഓക്കെ പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ നാളെ കാണാം. 6 ലക്ഷമായോ റാങ്ക്?